Dear students, after completing VSCPR theory, now we have valence bond theory. This is one of the important and basic theory in chemical bonding. It gives a satisfiable explanation how various kinds of covalent bonds are forming. The major postulates of this theory are: first one, covalent bond is formed through the overlapping of half-filled atomic orbital. ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് എസ് ഓർബിറ്റൽ ആയാലും പി ആയാലും ഡി ആയാലും എഫ് ആയാലും ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോണേ വരൂ. എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സബ്ഷെല്ലിനാകെ ഒരു ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ, അതിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. പി സബ്ഷെല്ലിന് 3 ഓർബിറ്റലാണ്, പക്ഷെ ഓരോന്നിലും ഈ 2 ഇലക്ട്രോണേ വരൂ. ഡിയിലാണെങ്കിൽ 5 ഓർബിറ്റലാണ്, ഓരോന്നിലും ഈ 2 ഇലക്ട്രോണേ വരൂ. അതായത് എസ് പി ഡി എഫ് ഏത് സബ്ഷെല്ലുമാകട്ടെ ഏത് ഓർബിറ്റലുമാകട്ടെ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമേ കയറൂ. ആ 2ഉം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പെയർഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്നാണ്. കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പെയർഡ് ഓർബിറ്റൽ പറ്റില്ല, ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലേ പറ്റൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഇലക്ട്രോണുള്ള ഓർബിറ്റൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി 1 ഇലക്ട്രോൺ, സെക്കൻഡ് ആറ്റം ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ഇങ്ങനെ 2 പേരും അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെയും 2 ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓവർലാപ്പിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല, അതായത് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ്. കോവാലന്റ് ബോണ്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ, പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഇൻ എ ബോണ്ട് ഓർ ലോക്കലൈസ്ഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ദിസ് പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്, നൗ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽ. ബോണ്ടിങ്ങിന് മുമ്പ്, അതായത് പെയറിങ്ങിന് മുമ്പ് അവർ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ പേര് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ എന്നായിരിക്കില്ല, പകരം ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽ എന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്നായിരിക്കും. സോ പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ഓർ ലോക്കലൈസ്ഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആഫ്റ്റർ പെയറിംഗ്. തേർഡ് വൺ, ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ന്യൂക്ലിയൈ, which reduces the internuclear repulsion and enhances the attraction between the nucleus and electron. ആദ്യത്തെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീൻ ഡോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയസുകളാണ്. ന്യൂക്ലിയസ്, ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ദേ വിൽ റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ, വിച്ച് ആക്ച്വലി ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ദി സിസ്റ്റം. പക്ഷേ ഇവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ 2 ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ. ഏത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 ന്യൂക്ലിയസുകൾക്ക് ഇടയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ. പ്രോസസ് മീൻസ് പെയറിംഗ് ഓർ ഓവർലാപ്പിംഗ് reduces energy.
When energy decreases, stability of the system increases. Next question, whether this bond is strong or weak. Strength of the bond is directly proportional to extent of overlap. Suppose you have an orbital, an s orbital which has spherical shape, overlap like this, just a touch between them. In other condition they will overlap like this. In other condition they can overlap like this. In other condition they can overlap like this. Consider the 4 conditions. What difference? Here overlapping is very less. They are just touching each other. There is no appreciable overlap. Then that bond will be unstable. Here overlap is increased to some extent. One orbital is coming to the other one. They are overlapping in this region. So this bond is more stable than this condition. Here they are effectively overlapped. Where is nucleus? Here you have nucleus. This bond is strong one because of effective overlap. In 4th case the condition is like this. Extent of overlap highly increased and nucleus are coming together. Then bond will be unstable. Extent of overlap കൂടുന്തോറും ബോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം എന്നല്ല. അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തും. അതായത് ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിൽ വല്ലാതെ അടുത്ത് വരും. അവർക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുകയും ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ അടുത്തു വരികയും ചെയ്താൽ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ കൊണ്ട് സിസ്റ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പ് കൂടിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വേണം. Overlapping orbitals should orient in such a way that the repulsion between them will minimum. ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഓർബിറ്റൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾഷൻ എന്തായിരിക്കണം? കുറവായിരിക്കണം. അതായത് വളരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വളരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഓർബിറ്റിൽ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുക. അത് നമ്മൾ VSEPR തിയറിയിലും പറഞ്ഞാണ്, ഇലക്ട്രോൺ പെയറുകൾ തമ്മിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബിറ്റ്വീൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് സെയിം എനർജി വൺ വിത്ത് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ഫോം സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്. എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്പെറിക്കലാണ്. അയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല? ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെയാണ്. അതേസമയം പി ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ എക്സ് ആക്സിസ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസ്, അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഒരു എസ് ഓർബിറ്റലിനും ഒരു പി ഓർബിറ്റലിനും ഒരേ എനർജി വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ, ഒരു പക്ഷേ 2p 3s തമ്മിൽ അങ്ങനെ ആയേക്കാം. 2p 3s ഒരു പക്ഷേ എനർജി ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദേ ഹാവ് സെയിം എനർജി. അങ്ങനെ വന്നാൽ പി ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനായിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ. കാരണം പി എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരേ എനർജി ഉള്ള 2 ഓർബിറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക, ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്ത എസിനേക്കാൾ. These are the major postulates proposed by valence bond theory, which actually introduced by Heitler and London, and they applied it successively to explain the hydrogen molecule. From this theory we are coming to another section that is also under valence bond theory, that is type of bonds. Type of covalent bonds are sigma and pi.
sigma and pi. First one is sigma bond. What is a sigma bond? It is a bond formed through the end to end or axial overlapping or head to head. There is another word, head to head overlap. So you can use either end to end overlap or axial overlap or head to head overlap. Such a bond is called sigma bond. Here bond is formed along the internuclear axis. Bond is formed along the internuclear axis. That word is important. So there will be a question, what is internuclear axis? It is an imaginary line or axis passing through the centers of two bonding nucleus. Sigma bond can be classified as SS sigma, SP sigma and PP sigma. At first you have to see SS sigma bond. As the name indicates, S orbital of one atom overlap with the S orbital of another atom. Example, formation of H2. H2 contain two hydrogen atoms. Configuration of hydrogen atom is 1s1. So first hydrogen H1 with 1s orbital and one electron, that is represented here, coming to overlap with second hydrogen with 1s1 configuration. That electron is also here. During the overlapping process, electron should have opposite spin. If one is upward, other should be downward. That is must. So while putting electrons, you have to take care of it. One is up, other is down. Here, first of all, you have to draw the internuclear axis. Internuclear axis is this line. The line passing through the centers of two nuclei, bonding nuclei. Along the internuclear axis, first orbital moving from left to right and second orbital moving from right to left. And ultimately a stage is reached where both of them have overlap like this. And a covalent bond called SS sigma bond is formed. S orbital of first atom with S orbital of second atom. That is the meaning of SS. Sigma bond means they are forming along the internuclear axis. Second one is SP sigma bond. Here also you have to draw internuclear axis. Along the internuclear axis, this S orbital coming to right and P orbital to left. And ultimately at a particular stage, they will overlap like this to form SP sigma bond. For example, HCl. Hydrogen has a configuration of 1s1 and chlorine configuration is 3s2 3p5, valence configuration. This valence configuration can be represented like this, 3s2 3p5. So you can see a half-filled orbital here. That half-filled orbital is shown. Half-filled orbital means an orbital with only one electron. Next one is PP sigma bond. In PP sigma bond, P orbital of first atom, chlorine again 3p5, chlorine again 3p5. So this kind of two atoms, one is this one, second one is this one, overlapping each other along the internuclear axis. Then you will get PP sigma bond like this. This red mark is actually representing electron cloud. These are three kinds of sigma bonds which actually formed along the internuclear axis through axial overlap, head-to-head overlap or end-to-end overlap. Now we have other type of covalent bond, that is pi bond, represented by a symbol pi. It is formed through the sidewise or lateral overlap, or overlapping takes place in a direction perpendicular to internuclear axis. In a direction perpendicular to internuclear axis. This is internuclear axis.
but orbitals are like this, perpendicular to internuclear axis. They are moving towards each other. When they come close together from left to right and right to left, the first and second orbitals respectively, they can form a condition like this. Then their sides are overlapped. This sidewise overlap leads to the formation of a pp pi bond sidewise. Actually it is present like this. Nucleus will be in internuclear axis. One half will be above the plane and second half will be below the plane, the second half. Example for pi bond is O2. You have to write the configuration of oxygen, that is 2s2 2p4 2s2 2p4. This is first oxygen. In second oxygen also, for O2 we have two oxygen atoms. This is not O2, this is actually second oxygen. You have to take it in that manner. 2s2 2p4. Here in first oxygen you have two half-filled orbitals. Second case also you have two half-filled orbitals. So we have to put it in red. This is also in red. This in green, and second one here also in green. So you can see two red orbitals and two green orbitals which are half filled. First oxygen, which has two half filled orbitals. One is in red color and other is in green color, and their electrons are like this. Now going to overlap with second oxygen having a red orbital and a green orbital which are also half filled but put electrons in opposite direction. When they come close together, ultimately you will reach a condition. What condition? When they move towards each other, ultimately these orbitals will overlap. Here you have nucleus of oxygen. So this line, we are calling this line as internuclear axis. So these red orbitals are moving along the internuclear axis and overlapping with each other. So we can say that this formed orbital is sigma orbital. And in addition to the sigma orbital, you have two p orbitals perpendicular to this plane. Okay, they will overlap sidewise. This sidewise overlapping will form a pi bond also. So you can see that oxygen, sigma bond with oxygen, and a pi orbital half above and half below. This is the formation of pi bond. If you try for nitrogen, you will get two pi bonds. That you can check. Now you have to see what are the possible and impossible overlaps. For a p orbital, we have two lobes. They have opposite sign. During their interaction or overlapping, the plus sign of first orbital should overlap with the plus sign of second orbital. Otherwise, electron wave will cancel each other. So overlap between plus and plus is possible. In the same way, minus and minus is also possible.
But if they overlap with plus with minus, that is impossible. That is an impossible overlap or zero overlap. Sorry, negative overlap. In the same way, for pi bonding, this way they can do each other, sidewise overlap. Plus and plus overlap, minus minus overlap, that is okay. They are also acceptable one. But plus with minus and minus with plus, that is impossible. Py and py or px and bx. Here also py and py, but sign is reverse, so it is impossible. Here overlap is between px and py. Px is along the x-axis, py is along the y-axis. They are lying like this. So when they come close together, nucleus of the second orbital come towards the nucleus of the first, but electron will never overlap with each other. So that is also impossible. When s and p overlap each other like this s orbital come to the nucleus of the p towards this region. Electron nucleus overlap is impossible. The overlap should be between electron and electron. So that is also impossible. So only possible overlaps are these three. All others are impossible overlaps. Now you have a comparison table of sigma bond and pi bond between two types of bonds. You can make a comparison. Sigma bond is formed through the end-to-end overlap. At the same time, pi bond is formed through sidewise overlap. In sigma bond, extent of overlap is very high. Extent of overlap is very high. Since it is end-to-end overlap, very high extent of overlap and bond is strong. But in pi bond, sidewise overlap will give only a weak interaction between them, so bond is weak. Sigma molecular orbital is formed in symmetrical about internuclear axis. Once a sigma bond is formed, it should be symmetrical. If this is internuclear axis, upper half and lower half are same, so they are symmetrical. But in pi bond, they are unsymmetrical. If it has plus sign here and minus sign here, so here you will get plus, here you will get minus. So plus and minus. Plus is above and plus is above the internuclear axis, minus is below the internuclear axis. So it is unsymmetrical. Sigma bond consists of one electron cloud, but pi bond contain two electron cloud. That is also clear. In sigma bond, you have only one electron cloud, but in pi bond you have two electron clouds, one above and one below. About the sigma bond, it is possible to make free rotation. Consider two papers and placing it parallel to each other, and you are passing a pen or pencil through it. Even if it is passed, you can rotate. You have to keep first paper fixed in your left hand and rotate this second paper in clockwise direction. That is possible. But if an additional pen is also added here, then rotation about this axis is impossible. When it is rotated, when the second paper is rotated, first paper also rotated along with it. So when sigma bond alone is present, free rotation is possible. When additional pi bond is also formed, then rotation is restricted. Between two atoms, sigma bond can exist either along
with pi bond, but pi bond alone exists. That means between two atoms you can have sigma bond only. In H2 you have only sigma bond. In HCl you have only sigma bond. In Cl2 you have only sigma bond. That means sigma bond can exist alone and along with pi bond. Both are possible. But for pi bond it exists only if there is a sigma bond. You can see it in oxygen. In oxygen you have sigma bond first, then only this pi bond can be formed. So pi bond does not have independent existence. It is possible if there is any sigma bond. S orbital can take part in sigma bond formation, but S orbital cannot participate in pi bond formation. That is other difference between sigma and pi. Anyway, sigma bond is very strong and pi bond is very weak. And sigma bond is symmetrical, pi bond is unsymmetrical. Free rotation is possible around sigma bond, but it is impossible around pi bond. And now other question, how many sigma bonds can be formed? Between two atoms only one sigma bond can be formed. Between two atoms only one sigma bond can be formed. All other additional bonds are pi bonds. In acetylene you have structure like this, C2H2. Here carbon and hydrogen you have sigma bond. Carbon hydrogen again sigma bond, because only one bond. If there is only one bond, that is sigma bond. No doubt that is sigma bond. But here between carbon and carbon you have three bonds, so it is sigma and other 2 pi. Between two atoms you have only one sigma bond. Between two atoms you can expect only one sigma bond. All additional bonds are pi bonds. In order to form a pi bond you should have a sigma bond first, then only pi bond formation is possible. These are the major differences between or comparison between sigma and pi bonds. Thank you.